Ixesha elogwijo lisitsho lezantsi kuba kaloku sesiyiqukumbela inkqubo yethu kule yure. Ke silapha ke ngoku nenkqubo okuthetha ukuba kwimizuzu nje embalwa sizakube siyiqukumbela le namhlanje ebesidibane nayo. Kodwa ke hlala nathi sihlale nawe. Siyanibona kaloku napha ku SABC Plus. Bangaba unayo i-app yakho, hayi mntazi Ekhaya nyusa ezo kawusi. Awuzongena ezulwini. Isendim lo ke ukholosa kalubisi ndihamba naye uNadia Dambuza. Bukela ungakulinge uyenza impazamo yoshiyeka sikhona ku SABC Plus. Xofoza unomyayi ukhangele uthi Ekhaya Jikelele uzasifumana. Kanti ke njengoba setshile ke umakhulu basingena kuyure yethu yokugqibela. Nanga ke amanye amanqaku esiza nawo kule iyure ezisematheni udliwanondlebe ngesigulo igout nolunye lophononongo lwencwadi ethi The Girl Who Survived Her Mother. Hlala nathi sihlale nawe. Yombutho we-EFF uJulius Malema uthi abo bangamavolontiya lombutho kuza kufuneka bayazi into abayenzayo nanjengoko kuza kuqala ukhankaso lonyulo lwamaqela ezopolitiko. Ndiyaza malanga wafani ndiyaza izinto zamasdibani anlali ndezamana nemali masambe siyopanda. Hello everyone, this is Netemba Gonelo. We are here today, Ekhaya Jikelele. Stay tuned, there's music, there's entertainment, there's everything. Ukanti kusenjalo inkokheli yombutho we-EFF uJulius Malema ubongoze amavolontiya lombutho ngelithi kuza kufuneka bayazi into abayenzayo nanjengoko kuza kuqala amaphulo onyulo lwamaqela ezopolitiko. Ebethetha namavolontiya alapha eGauteng ebehlanganisene eStandard Bank Arena naza kungena umzi nomzi ekhankasela lombutho nanjengoko kusondela unyulo lonyaka ozayo. uMalema obekhuluma namashoshozela angamavolontiya eqembu eGauteng uwadonse ngendlebe ngelokuthi kufanele aqonde kahle kuyikhona ukubhekwe kuwo kanye nobumqoka bokuba yithuma engamavolontiya. So when the communities complain, you don't join in the complaining, you join in giving the solutions to the problems that are confronting our communities. That's what the ground force is. Njengoba kusondela ukhetho likazwelonke ngonyaka ozayo uMalema uthi akanakho kungabaza ngokuthi iqembu elibusayo liyaphuma emandleni. A missed opportunity of 1994 is about to be realized in 2024. We can say here without fear of contradiction that for the first time in 2024 the ruling party, a failed former liberation movement, will for the first time since 1994 face a resounding electoral defeat in the 2024 elections. Those who think and believe that the ANC will survive 2024 national and provincial elections need close, very close medical and psychiatric observation. Udabeni lwempi eqhubeka phakathi kwelakwa-Israel neqembu leHamas eGaza, uMalema uthi inkantolo yezamacala yomhlaba i-ICC kuzofanele ibophe undunankulu wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu ngezenzo zamacala okuhlukunyezwa kwelungelo labantu basePalestina. uMzantsi Afrika usakhangela indlela zokusombulula ingxaki yombane nanjengoko umphathiswa ojongene nombane kwiofisi kamongameli uGqirha Ramokgopa ebhengeze ilahleko yeemegawathi zama-17,000 kule veki iphelileyo kuphela. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Ramokgopa uthi leli sonto belingelihle ngemva kokuthi izwe libe nogesi ongaphazamisekile izinsuku eziyishagalolunye. What that does is to undermine the public confidence in our ability to resolve this, because we really don't want big swings. Suddenly you are no load shedding for 8 days and then you go to stage 2, stage 3. I think that's unacceptable and that's the point we're conveying. Izakhamuzi zakuleli zigxekile lokho njengoba abafundi baka grade 12 bematasa ngevivinyo zokuphela konyaka.
At the principal level, it's very difficult to exempt all schools because if you come to think of it, if you are to map the density of the geographic locations of these schools, you'll find that the highest densities of these schools are located in areas of a significant amount of load. That is where there's major industry and the like. They share some of the distribution infrastructure with some of these major energy-intensive users. So if you are to exempt them, if you don't have a direct line that goes to school A, school Y, so you are going to address implement load shedding at the level of that distribution infrastructure. Unfortunately, it's not possible. Umnyango uthi ushaywa isikhathi njengoba ujahile ukuyilungisa ngokushesha inkinga yogesi. Unqanqa nokusebenzisana phakathi kwawo kanye nomasipala ukuze kusizakale izakhamuzi. Inkokheli zemvaba ngemvaba zikhokhelwe inkokheli yebandla i-IPHC bezimanyene eHeidelberg eGauteng ukuthandazela uxolo kwilizwekazi lase-Afrika nasembindi mpuma nanjengoko imfazwe ephakathi kwamaSirayeli neHamas iqhubeka. There's a lot of social ills that are happening in the country. The levels of crimes have gone up, the murderers have gone up. The government in itself is not doing what they are supposed to be doing to develop the social structure of society or to even provide the proper services to the community. Now you have another factor, we're going to elections next year. There's so many political parties that are contesting the space, and now we are afraid that there might be, because the ANC has been ruling for many years. We are not saying it's going to be your Zimbabwe situation and so forth, but we anticipate some kind of unacceptance of the potential outcome. So we are here to pray at large for a political and government landscape in South Africa, and in particular the war that is happening in the Middle East and Israel. Ngaphambi kokuba uphume nokungoku liphumile ikhwezi laphuma nenyanga qiniseka mbukeli into yokubana uxhobisekile ngokuqhubekayo kwisimo sezulu. Sithe xa sijonga ke mbukeli pha kwi-euro yethu yokuqala saphawuleka into yokubana noko kukhangeleka kunezibhaxu zenkungu lathi rhwelele ngamafu. Qiniseka mbukeli into yobana ungumqhubi uyaqhuba endleleni uqhuba ngononophelo. Rhabula ungafinci. Masiphinde sibhotise sikwamkele kwakhona ngezandla ezishushu apha ekhaya Jikelele. Sihamba naye ke call kanti ke kwangoku sijonga ezihamba phambili kumaphepha ndaba. iSunday Times, phepha ndaba iSunday Times ihamba phambili ngesihloko esithi Terror in the House of God. Elinqaku lisekelwe kuthotho lweziganeko apho icawe ziye zahlaselwa zizigebenga. Ezizaphula imithetho zingena ezicaweni zivulele imbumbulu zidubule amalungu ecawa. Lamanqaku asixelela ukuba iziganeko eziluluhlobo zibonakala zisanda apha eGauteng. Uzibuze wena Nadia nombukeli into yobana
umuntu mhlambe akoyiki kuba kudala icawe zazisoyikwa yayindawo ehlonitshiweyo kwenzeka ntoni kwaye ke eziganeko ke sizibonile ke nakwamanye amaphondo afana naphaa kwiphondo laKwaZulu Natal. Uyakhumbula ukuba kwinyanga ephelileyo amadoda amathandathu adubula abulala umfundisi uDwayne Gordon owayemenywe njengomshumayeli ondwendweleyo kwicawe yase-Eagles Christian Center eNewlands. Khabe nomfanekiso nje umenyiwe, hayi kuba mhlambe incawe yakho umenyiwe uludwendwe ngapha uva ngendumbumbulu uyacinga into yobana ingaba mhlambe into ehleliweyo kwenzeka ntoni mhlambe beleqwa okanye ngabantu abavileyo bakuzawubakho undwendwe oluthile okanye mhlambe khona into bebeyifuna kolondwendwe because iziganeko ezinjena asiye siyazi nyani unobangela ngenene kweli nqaku langaphambili ndiye ndayibona ke ivideo ithe tshitshilili phaa kumakhasi onxibelelwano bayabonakala bengena ecaweni bengena nje umfundisi usepulpitini uyashumayela usathi the word of God bangena bathi phansi ikhona into abazithathileyo mhlambe abantu kumalungu ecawe bazithathile because baye bathi mabahlale phansi balala nyani ubabona bedandalaze ngemiqolo ufundisi uyambona uba uyancangcazela uyapokothwa kukhutshwa ifowuni nakomnye sheme ecasa uba yena I think ubethi keyboard ubumbona into yobana akaphefumli kwayena ubambe umzimba sosibuhlungu kakhulu mani ingaske baqinise ke nokuba mhlambe bebe benogada ngaphambili eminyango nakubeni ke kuyicawe mhlambe usithi hayi siyacawa sitheni ingaske babe khona onogada because ngoku icrime inyuke ngendlela esisimanga akusafana abantu bazazibuza bana icawe etheni le ine-security ngaphandle abamthembanga nakuThixo kodwa ke xa kusehla izinto ezinjena nyani banyanzelekile babe nonogada ngoba hayi akusafani inene mchunce sijonge phaa ku-City Press kuqhubeka ntoni na elinye ke wena inqaku ngaphambi kokuba singene ku-City Press elinye inqaku elisibonayo kwikhasi lokuqala layo iSunday Times limalunga no-NSFAS elinqaku lithi NSFAS leaves students starving during exams linqaku elo elitshoyo kunjalo nje uyawukhumbula ke mbukeli ukuba kwalapha enkqubeni besinodliwano-ndlebe nesithethi sakhe uNSFAS uSlumzi Sikhosana sibuza ke ngemiba eloluhlobo yokuqinisekisa ukuba abafundi bafumana kwangethuba izibonelelo zabo bonakala ngathi ke lo mbandela ubambi kakhulu ingakumbi ngeli xesha lemviwo siyathemba into yokubana bayichophele ezithendeni kuba uzawufunda njani ulambile uzaya njani esikolweni ulambile kuba kaloku abanye baphuma kumakhaya ngamakhaya kafani omnye kusenzima nokubhatanisa kumzali into yobana mhlambe athi inamntana mbothenga igrosi funeka enqikelele kwitshomi baxhomekeke kulaa mali kaNSFAS njengoba bebetshilo kule veki iphelileyo abafundi besike sababona nabo bephaa ku-X bethetha kwangalo mba umnye besithi ubona ubuninzi babo baxhomekeke kule mali so xa bengayifumani iye nyani bangathathi intweni bangabi nanto yakutya masijonge ke iCity Press yona ithini ithi kwiphepha lokuqala leCity Press sinebali eliphambili ethi 38 million for Shek call center eli nqaku lisixelela ukuba omnye woomasipala abatsala nzima eMntla-Ntshona ongumasipala waseVryburg uchithe izigidi ezingama-38 zeerandi kwityotyombe kukholeleka ukuba le ndawo yokuxelenga intsha ikwiyadi enye nendala kwiiofisi zikamasipala iCity Press ithi ngokwemithombo yabo babecebisa ngolwazi akukho mntu waziyo ukuba uqhubeka ntoni kwiziko lonxibelelwano ndibonile ke i-call center kuthiwa ixabise into engange-38 million kube ibe ilityotyombe le-call center akukho mhlawumbi kuthiwe kwakhiwe kwachithwa le mali yho hayi iyaxhalabisa kakhulu iyaxhalabisa kudanisa kakhulu kuba uMzantsi Afrika silahlekelwa imali eninzi ngenxa yenkcitho enganyanzelekanga nangona kunjalo sinethemba lokuba ii-arhente zogcino-mthetho ziya kuwuphanda lo mba kwaye ke zingashiyi nanye into kweli ziko lokufowunela elingaqhelekanga yoqonda ukhumbula into yokubana kule veki iphelileyo ngaphambi kokubana kube khona i-budget speed kuye kwakuthethwa ngento yomba womasipala into yokubana bona bazawubandakanyeka besithini kuba kuyabonakala into yobana iba ninzi imali echithwayo ngoomasipala kodwa ke intetho ye yatsho into yobana noko ezi mali zizawuthi zijongajongiswe kuba kaloku kuyabonakala ngoku into yokubana kuba nekroba lobuqhophololo i-corruption rhwaphilizo lungumangalizi Chunce sijonge ke mbukeli oku ke
Elinye ke ibali elibuhlungu eliphuma pha kwiphephandaba layo uCity Press limalunga nemfazwe eqhubekayo eGaza phakathi kweHamas kunye neIsrael. Kubonakala ngathi ngeli xesha akukho ndlela eyaphambili malunga nokugcina uxolo kunye nozinzo eGaza. Ngelishwa ke siyaqhubeka nokubona ilahleko yobomi kulo mmandla. Ngethemba ke iinkokheli zehlabathi ziyakufumana isombululo esifanayo kule mfazwe. Uyawuqonda ukhumbula into yokubana sexa siyiqala inkqubo sayiqala sithetha ngalomba wokuba mhlambe thina singumzantsi Afrika ingaba simephi nayo yonke le ngxubakaxaka eqhubekayo kula mazwe. Kuba kuyabonakala into yokubana iIsrael iyazifuna ukushenxisa apha kwilizwekazi iAfrika umzantsi Afrika kuba sibonakala ngathi mhlambe sixhasa iPalestina besitsho into yobana thina abona bantu nathi esizawumelana nabo ngaba abasixhasayo siIsrael. Kodwa ke kuyaphawuleka into yokubana nombutho wezizwe ezimanyeneyo iUnited Nations uzama kangangoko uqinisekisa into yokubana kuba khona uzinzo nawo kaloku engazukhetha uba mhlambe ndihamba nelicala kodwa funeke abe ngathi akakhethi cala. Ewe kaloku as iUnited Nations abakwazi ukhetha cala ngoba umsebenzi wabo usimanya sisonke sililizwe. Kanti ke mbukele xa sijonga iphepha lethu lokugqibela sijonga isolezwe. Ngoku masibuyele ekhaya. Iphephandaba ke isolezwe linongizwe mchunu kwiphepha lokuqala. Uyakhumbula ukuba wafunyanwa engenatyala njengomphembeleli wezixholo-xholo zikaJulayi ka-2021. Abantu abaninzi ke bebelindele ukubona ukuba ungizwe uzoya ejele na okanye hayi. Apha enkqubeni besimeme ingcali yezomthetho ke uMpumelelo Zikalala oye wasicacisela ukuba ubungqina obuthiwe thaca phambi kwenkundla abuzange bungqina ukuba umchunu ngenene unetyala. Njengoba ubusitshole ke Makholi kudliwano-ndlebe lakho noZikalala utshilo ngenene uba alikho ityala bekufanelekile balichitheke ityala likangizwe mchunu. Ucinga kaloku ngemali ethe yachithwa kwezi zinto besenziwa kuba lizigidi zerandi ukuchithwa kusenziwa lento yamatyala. Into ethi ke ngenene funeka aqine umthetho, funeka akwazi ukuhlengahlengisa singade sibone into ezawuchitha iminyaka emingaka because since 2021 2022 siku 2023 ngoku ingaske bangajonga ngenene. Ukhangeleka ngathi ke abalandeli bakhe ungizwe mchunu bonwabele ukubona ukuba akanamatyala. Into ibinika umdla ke kukuba ngethuba inkundla iwisa isigwebo owayesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ebephakathi kwabantu ebebezokuxhasa umchunu baye bayijabulela bayonwabela kakhulu ke into yabantu bababone umnumzana uJacob Zuma ephakathi kwabo bebexhasa umchunu. Ngenene bebonwabile sibabonile pha kumakhasi onxibelelwano phakathi enkundleni bebegiya ubona into yobana jonga kumnandi baxhele xhukwane. Kodwa ke kuhle kakhulu into yokubana ekugqibeleni kosuku siyabona into yobana umthetho uye wabe kanti udlala indima yawo. Umbuzo omkhulu oshiyekile ingaba mhlawumbe imbuyekezo uzayifumana kusina, kodwa siyathemba into yokubana ekuhambeni kwexesha sizawubona kusenzeka oko. Kanti ke siziqwela siziqongqotha ngolohlobo ngephephandaba isolezwe. Kanti ke kumaphephandaba esithe sakufundela wena namhlanje sikufundele iCity Press, sakufundela isolezwe kanye nayo kaloku iSunday Times. Ukanti ke kusenjalo amaZulu abhengeze ukusweleka ngesiquphe komdlali wayo uBonginkosi Ntuli obhubhe ngenxa yomhlaza emva kwemini ngecawa. uNtuli ebeneminyaka engama-32 ubudala kwaye uchithe isizini ezingaphezulu kwesihlanu nosuthu kwisihlandlo sakhe sesibini kweli qela. Lo mdlali ukhe wadlala namaqela afana nePlatinum Stars engasekhoyo, iGolden Arrows ze wachitha ixeshana kwiMamelodi Sundowns. Ukuthetha banzi ngokusweleka kukaBongi Ntuli sithetha naye ke ipro yeli qela uPhilani Ndlela. Philani Ndlela masikubulise sikwamkele ekhaya Jikelele. Manibulise kuwe msakazi bese nibulise nakubona bonke ababukeli bale nkqubo ehamba phambili. Philani masiqale sithi siyavelana nani nxe niliqembu losuthu. Okokuqala nje siyafisa kakhulu ukuveza ukudabuka okukhulu emndenini wakaNtuli, umndeni wakaZungu, ihlobo zonke nabangani bakaBongi, technical team, players as well, whom have spent a lot of time with uBongi. When we received the news yesterday in the afternoon, we were all shocked.
ngoba besimlindele kakhulu ukuthi abuye naye. He was so looking forward ukuthi abuyele ejimini emva kokubambeka nje isikhathi esifutshane. We are deeply saddened by his untimely passing. Siyafisa kakhulu ukuthi iningizimu Afrika yonke nabathandi bebhola ekhatywayo kwiningizimu Afrika yonke ukuthi babeke kakhulukazi his wife and his kids in prayers, ngoba this is a very, very difficult moment for the Ntuli family. Ndlela, ingabe besele kukudala kakhulu uNtuli ehlutshwa sesi sifo okanye yinto emqubuleyo le? Into nje eqhamuke emasontweni amangaki adlulile, ngoba besise Polokwane siyodlala nePolokwane City la khona abantu khona umkhuhlane. He was excused from camp to come and recover at home. Unfortunately, last week here he looked okay, and he was so looking forward to come back to training, but unfortunately over this past weekend ukugula kuye kamnqina futhi kakhulu la simphuthumisa khona esibhedlela nefamily yaKaNtuli, and unfortunately odokotela they declared him late towards the late afternoon yanamhlanje yayizolo. Siyaqonda noba kunzima ngenene, ingabunjani umoya ngoku enkampini kwaye iza kuyichaphazela njani lento iperformance yeliqela ukuya phambili? When we received umyalezo izolo ntambama from the president, we were all hurt and besishayekile kakhulu sonke. We are only assembling today as a club, and nama players will also come back namhlanje. We'll sit down together and see together with the management and see a way forward kule situation efana nalena, ngoba we need to understand ukuthi ukudlula kaBongi kushaye wonke umuntu from the club, ngoba this was a person that was like a glue kule club. But new players, new coaches, Bongi was the first one to welcome and make everybody feel welcomed and feel at home. And as you all know, Guti, he's currently our top goal scorer at the club. For many seasons, and this is not just any other player, but this is our big player as well. So namhlanje kuzothi after 9 we'll meet together and we'll discuss the way forward, and I can confirm to you ukuthi we'll give you more details maybe from tomorrow onwards ukuthi what's going to happen. Njengoba usushilo ba ebengumuntu obamkelayo abantu eqembini, ungasichazela mhlambi kabanzi ba ngaye ba ebengumuntu onjani? Sikhuluma ngomuntu la who was a senior player at the club. Sikhuluma ngomuntu who was very welcoming, very welcoming, had a very good smile on his face all the time, and our players loved to be around him, and this is a player that wanted everybody to be happy and to be comfortable and to work very hard for AmaZulu. Ngoba yena himself as a leader, he proved it timelessly ukuthi we leader young impela. There was a season la khona as a club we did not do well. I think if I remember correctly, we scored about 14 goals, and Ubongi scored 12 of the 14 goals that we scored in that season. You could see ukuthi this was a player that was willing to give his all for the club emabaleni, and we are going to miss his contribution kakhulu. We are going to miss his aura a changing room now with training as well, ngoba this was one of the players who was always first in training, and he made sure that he was the last one to leave, ngoba he really believed in hard work, and wayekholelwa kakhulu ekutheni wonke umuntu kumele asebenze kanzima ukuthi azadlale, not ukuthi wonke umuntu deserve to just play because of amagama banawo. So we are going to miss that about him kakhulu. Siyabona ke siyaqonda ba kungekudala ebezimanya ngeqhina lomtshato nowakwakhe okwalilo nelungu lamaZulu. Besenithethile naye zimphethe njani ezindaba? Ngenhlanhla our CEO besebenza naye kakhulu la e-office lethu, so even behlale update njalo ukuthi uqhuba njani ekhaya, uqhuba njani mawukuthi usesibhedlela. So you can understand ukuthi they just tied the knot last month, I mean was September, and they were so looking forward to happily ever after, and we need to give her an opportunity to mourn as well, ngoba
ukulahlekelwa isithandwa sakho is not an easy thing, and we need to give her a chance. We need to give her time to mourn, and we need to give her an opportunity as well to help the children come to terms with the passing of their father. So we have not seen her as yet, but as isikhathi siqhubeka, we are going to make arrangements to make sure ukuthi sihamba siyombhakashela ekhaya and siyomkhombisa uthando alideservayo, not only as a leader of the club but also as the wife to the late uBomi. Inene ibhlungu kakhulu into enehleleyo Tutwini. Siye sabona ke ngaphambi xa umdlali elandulela eli iqela liye limhloniphe ngokuba ingasetyenziswa ijezi ibinxitywa ke ngulo mdlali. Apha ngoku sithetha ngojezi number 7 ebenxitywa nguNtuli. Ingaba kungenziwa njalo na kulo mdlali? Okwamanje angeke ngize ngikwazi ukuconfirma lokho futhi ngeke ngize ngikwazi ukuchitha. Kodwa ngiyacela nje ukuthi as colleagues ukuthi nisinikeze an opportunity yokuthi as a club to deal with everything that has happened and to accept the news as well, and also to seek assistance from the professionals. Then ama decisions afana nalawo, it's something that we can only discuss maybe next week or in the next month or so. Siyabulela kakhulu Philani ngokuthi ukwazi uba semandleni uzokwazi ukuxhumana nathi apha ekhaya Jikelele. Ube nosuku oluhle. Lowo ke mbukeli benguPhilani Ndlela iPRO yeqela lamaZulu esichazela ke ngokusweleka komdlali wabo uBongi Ntuli. Okwangoku mbukeli wami masithi qhwi evenkileni phansi nathi mkhaya. Masithi qhwi evenkileni siyabuya kungekudala. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Kwindawo ngendawo ke sihlala kuzo kusoloko kujongwe otata njengabona abantu abangenzi kakuhle ekukhuliseni abantwana babo. Soze ufana uvento igwenxa xa kuthethwa mhlambe ngomama. Kanti ke enyanisweni bakhona abantwana bahlukunyezwayo ngomama babo. Ewe nabanye ke abakwenziyo okunye bakuthandabuzayo uthando lomama lwabo. Ukusho ukucanga kumbi lomba sinomusha Dadi lihlomela apha e-studio nobhale incwadi ethi The Girl Who Survived Her Mother. Masikubulise sikwamkele enkqubeni. Well, thank you for having me. Thank you so much for joining us. I mean, just the title itself, The Girl Who Survived Her Mother. Can you tell us more about, your personal journey and what really inspired you to pen down this book? Well, people will still have to read the book, so I can't go deeper into that. But I detail that in the book around my relationship with my own mother that was riddled with neglect, abuse, and perhaps even emotional abandonment. And this is not just my story, as I'm realizing now with the sort of publicity. It's just that a lot of people are actually struggling in their relationships with their mothers, and perhaps we have normalized these sort of treatments in the mother-child relationship. So that is basically my story. I had a very sort of abusive relationship with my mother that was also neglectful in a way, and in the book I also write about how it affected me and how it shows up when we become adults, and what I had to do to overcome some of those things. Very powerful. I mean, this is not something that is normally spoken about, especially, if you're going to look at it from a mother's perspective, because, mothers are nurturers and fathers, they are deadbeats. I mean, you mentioned the intergenerational nature of trauma in your family. Yeah. Could you elaborate on how this trauma has been passed down to generation? I understand that, childhood trauma, for instance, it's not something that ends there. It manifests into adulthood. Can you just elaborate? How is it passed down to generations? I also write about this in the book and it was very important for me to start with my grandmothers and then get to my mother and then get to me, because there was
important for me to highlight the sort of patterns that show up in families. And in my family, that was that abuse that now the mom does onto her daughter, and she doesn't like it herself, that her mom abused her, but she can't stop herself. And this is because you are right, childhood trauma is not something that just ends. It's programming, and we form beliefs around that, we form habits around that, and they just continue in adulthood. So in my family, it showed as that abuse, or mom being highly abusive of her children, also having been abused herself, and also dissociation. And I also write in the book about numbing, about how I had to turn to alcohol at some point, even though I saw my grandmother literally be an alcoholic, and because she was also struggling with her own stuff. So I've had to do a whole lot of work in regards to breaking that cycle. And I mean, that's a whole lot of work. I mean, breaking childhood trauma manifesting into adulthood. It's no child's play. I mean, breaking the cycles, breaking the patterns, it's not something that happens overnight. And I understand that you're also a coach, and I'm sure you get clients who will read the book and maybe not even read the book, but who will share their own childhood traumas with their mothers. I mean, what sort of advice would you give them? And from your consultation view with your clients, what seem to be the contributing factors that hinder them to their healing? Denial, right? And also avoidance. Remember, a whole lot of people are not given the space to express emotions in families. We know this in most African homes, where if you're crying, your mom would literally say to you, I'll give you something to cry about, while you are already crying. So already people do not have a healthy relationship with their emotions. So what I've seen come up with the book, and when people commenting about the book, is that a lot of people are afraid of the grief that will bring. And part of that is because people are afraid of their own emotions. They feel that they will be consumed by these emotions. And this is why I wrote my first book, actually, it's self-published before, and it was basically just giving people the tools around overcoming that avoidance of their own emotions, but also because people feel guilt. Because like you said, we believe that moms are nurturers, and because fathers are deadbeats, the mom stayed, and therefore we can't fault her in any way. But sometimes the parent that stayed can also be highly abusive, and we still need to be able to process that and let go of that guilt of feeling like we're betraying a mom that went through a lot to bring us up. And I mean, part of the reason why it's not normalized is because, like I said before, you know, mothers are seen as nurturers. And I mean, you cannot be having a toxic relationship with your mother. I mean, it's your mom at the end of the day. And I mean, just agreeing with what you're saying, that part of the reasons or the contributing factors is denial. Because I also checked some comments around this book. You know, I hear some saying that, I don't want to lie, I'm scared, I know it will trigger all the emotions I've been trying to suppress all these years. I mean, the title itself, you know, I had this one saying that I have not survived my mom yet. I mean, does one need to survive the mother yet for them to actually get this book and be mentally ready to process everything? Not that necessarily. To get the book, yes, people need to just be in that state of being abused, and wanting to heal. They don't have to have survived yet. But I also say that it's important that we survive in a sense that we need to be away from the abuse for healing to eventually happen, for us to create conducive environments for our healing. But anyone can get the book, because in the book, I do not start from a point where I've healed. I speak about all those experiences when I was growing up, when I was still deep within the trauma, how it was manifesting in my life as an adult, and how I struggled through that. And what I'm trying to do with the book is offer people that validation that there's nothing wrong with you. You are not crazy to have a relationship that's not healthy with your mom, and that healing is possible. And so anyone that's at any stage of their healing, even if they haven't started yet, they can read the book. Yeah, I mean, so many comments. I mean, a lot of people, I feel like this book has actually opened a platform for people to sort of express their suppressed emotions, because it feels like, I mean, for the longest time, women have been suffering under the hands of their mother. I know that most times we always say that women are suffering under the hands of men, but in this case, it's their mothers. And I mean, some are still
feel in that corner where they feel suppressed. Yes. And I mean, we have your Mother's Day, where, I mean, there's a pressure of celebrating mothers. And I know that such holidays, they sort of trigger because you know that maybe you do not have a healthy relationship with your mom. You see some posting their statuses on WhatsApp or Facebook. The societal pressures that you need to celebrate your mom. Maybe you'll find someone that, oh, mama mhlambe wasweleka, yet yours is alive, but it's like you are mourning them. What sort of advice do you give someone who's finding themselves in that situation where, I mean, they feel pressured, Mother's Day is around the corner, it's December, it's family time. What sort of advice do you give them to navigate through all of this? Just give yourself permission not to partake in that. I haven't celebrated Mother's Day in a very long time. And there was a point where I was just like, I'm lying, it's not true. These things that I write about how amazing my mom is, they are not true. And a whole lot of people, and I also was in that state for a very long time, where I felt like it is something wrong with me in particular if I have an unhealthy relationship with my mom. So I have to put out into the world as if that relationship is great. But what I'm also realizing with the book is there's so many people who are suffering in those relationships. And I think it's because we have normalized these sort of unhealthy dynamics in the mother-child relationships, especially in the mother-daughter relationship. But people who feel pressured in those holidays, the same way people do not celebrate Christmas if they don't believe in Christianity or whatever, I feel like you just have to give yourself permission to say, I don't want to lie anymore. And it's just a day. Like it's just a day. You can get through a day. The next day, people will be talking about something else different. And you just have to sit with those emotions in those moments. Yeah, you know, I'm really grateful that, I mean, you're addressing this issue in your book, which means that, I mean, as mothers of this era, you want to break the generational curses that continue to bind us as a people. And, I mean, we hope that, I mean, we will have a better generation of children who will not have to write books about their mothers, the girl who survived her mothers. We hope we won't have that generation from now on. We are breaking the cycles. You know, I want to understand, I mean, how do you address the taboo around questioning a mother's love? Like I said, that mothers are glorified, mothers are nurturers. You know, mothers, they are the centers of the home. Without, I mean, with a home without a mother, you know, we are given that notion that a home without a mother, it's not a home, it's not complete. And now you have narcissist mothers, you have toxic mothers. How do you address that taboo? Moms, I always say that moms have like good PR because the experience that children are having in the homes is totally different from what we're seeing in the media about moms. There's these positive stereotypes that we just keep pushing about moms. Moms are nurturers. Men can also be nurturers. And it's also because we do not want to see moms for the reality of who they really are, that we push the stereotypes. Many people are abused in their relationships with their moms, and we can't, I feel like we can't keep lying anymore, and that's why it's important for people to then get over those things, those positive stereotypes, because they're very harmful. Even when moms are not loving, they tend to force whatever they're feeling and what they're doing as love, because everyone in society says you're loving. Someone said yesterday at the book discussion that I had in Melville that my mother expresses love in abusive ways. And I remember thinking that is contradictory in itself. Where there's abuse, there cannot be love. But because we believe so much, like you say, moms are nurturers, moms cannot be faulted. They're at the center of the family. Is that every single thing that a mom does, even though they are narcissistic, they are toxic and they're abusive, we can still make that about love, even though it is not about love. Not all mothers love their children. And we need to be able to have these honest conversations. It's a hard pill to swallow. I mean, just listening you saying that, I mean, not all mothers love their children. I mean, you think a whole 9 months, how is that even possible? Your own child, your own flesh and blood. Love is a practice. And if I do not have children and I'm unloving to my friends, to my family, to whoever, I'm not going to automatically become loving because I become a mom.
I need to get over all those things, perhaps as childhood trauma, perhaps as limiting beliefs, for me to be able to be a loving person that can put love in practice. We do not become loving simply because we are moms. You don't just have a skill that you have never practiced. It doesn't work like that. So hurtful mothers hurt their offspring. Of course. They're not going to automatically become loving simply because they became moms. If they have not dealt with their own childhood trauma, if they have not dealt with the hurts perhaps in their marriage or in their relationships, the children become the easy target, becomes the easy outlet. So sad. And I just have to read this comment of one of the people that actually want to purchase the book. It says, my story is very painful. I had to forgive my mom for her inability to love me. I recently found out that I'm a failed abortion. But God's beautiful intention, the love of God, has pulled me through it. I can just imagine, I mean, as a girl child, hearing that you are a failed abortion from your own mother. And I mean, with what you're saying, that it manifests into adulthood. Of course. And you'll find that, I mean, kukhona bantu, you try to understand their character or their personality. Why are they like this? Kanti they are suffering from childhood traumas. Now they are adults and they don't know how to express it. You find Guti, they become bullies, they become, I mean, just people that are just out of this world. What resources or practices do you maybe recommend to individuals who are saying that, I mean, we are struggling with coming to terms that, I mean, my mom is as a narcissist, you know, I'm from this toxic background. I mean, what sort of practices do you recommend for such people? One, therapy. I feel like especially us as Black people, we tend to not believe in therapy. And you don't necessarily have to believe in it, just try it. And simply because when we have someone who is trauma-informed, who understands that the sort of things that we went through can affect us as adults, it helps you overcome the shame of believing that there's something wrong with you. So a whole lot of people who experience childhood trauma tend to have that shame of that there's something fundamentally wrong with me as a person. And if you're speaking to someone who will validate your pain, who will validate that the things that you went through are the things that are manifesting in behaviors and the habits that you have right now, it helps you move forward. But I also have a practice that I teach in my courses. It's called the self-mothering care practice, and what we do with this is just help you reparent yourself. The things that you did not get as a child, the nurturing that you did not get as a child, the sort of tools that you may need, for instance, having to regulate your own emotions, having to deal with conflict, how to overcome guilt, all of these things, and helping you develop your psyche from where it was stunted, because what happens is when we experience childhood trauma, we sort of get stuck there. And this is why you'd meet an adult, you're like, why are you acting like a child, right? Why are you throwing tantrums? You are an adult, have a conversation, but they do not know how to do that because they were not given those tools. So what we do with the reparenting program is to help people then get those tools in the now so that they can become their best selves. Yeah, I just love how you break it down. And I mean, I can imagine, I mean, you are a 30-year-old, but you are living in a 5-year-old body. And I mean, which is true, because when you think about it, really, that person is still stuck in their childhood memories. They are still fighting all those battles. Thank you so much for joining us. I mean, with this conversation, you know, I can say that, yes, you can survive your mother. You can have those challenges, but I think it is your choice to, I mean, are you going to become that mother, or you're going to break the cycle? Thank you so much for opening up us, I mean, in this powerful book. And I really hope, in as much as it's going to trigger emotions, but most importantly, it will be the beginning of healing. Thank you so much. Thank you for having me. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo besithetha naye kaloku ibinguye umushototi Lihlomela. Mesithwela ke banzi ngencwadi yakhe ethi The Girl Who Survived Her Mother. Sabukele inkqubo ye-Ekhaya Jikelele, masithi qhwi evenkileni, siyabuya ungagunqi.
Ukanti ngoku sijonga ezempilo, igawuti luhlobo oluqhelekileyo lobuhlungu lwesifo samathambo esihambelana nokudumba kwelinye okanye kwamalungu aliqela akho. Idla ngokuqala kubonakala kubhontsi wenzwane okanye ezantsi kwesinqa, kodwa namanye amalungu anokuchaphazeleka. Uninzi lweentlobo zegawuti ke ziyanyangeka, ingakumbi ukuba zibanjwe kwangoko. Ukuthetha banzi ngalo mxholo siwuphicetha nomhlengikazi wezempilo uSifiso Mkhabela, sikubulisa sikwamkele enkqubeni. Ngiyabingelela kuwe msakade nayo kubabukeli beshow yakho. Enkosi kakhulu. Enkosi, ungaqala ngosicacisela ngobudlelwane phakathi kwegawuti kunye nesifo samathambo, kwaye zeziphi ezinye izizathu zegawuti? Okay, igawuti ngayibeka ngale ndlela lena msakade ukuthi kuba nalo lesikubita i-uric acid emtimbeni wakho that is produced naturally by umtimba wakho. So kuyaye ukuthi manje umtimba uproduce more than what is required. Bese lokho sekulidela ekutheni bese ifoma some small crystals sikubita njalo, especially around kuma-joints. Njengoba bese ushilo nje siyaye siyibone futhi ukuthi kufomeka le ndasi kubobhonso enyaweni. Gcina ubona ngekuvuvuka kwabhonso kuphindze nje kube buhlungu kakhulu. So ngento nje izathu letinye letibangako natural. Bese lokunye kuba ngile diet lesidlayo, the type of food lesikhonsumako kanye futhi naloku lesikunathako nako njengokunye kwatinto lekubangako ukuthi umuntu angagcine athi unesifo segawuti. Zeziphi ezinye impawu ezingathi sizijonge okanye siziqaphele ukuze sikhawuleze siyibone igawuti emzimbeni? Lokho khona nje msakade ukuthi manje if you will start experiencing nje sudden severe excruciating pain kuma-joints wakho and now uyabuka bese kuyavuvuka kuba bovu, leyo area noma uyithasha i-very sensitive and futhi i-warm, leyo imbawu ukuthi manje sukuma uhambe uyofuna usito emtholampilo. Uphononongo lutyhila ukuba igawuti ixhaphake kakhulu emadodeni kwabantu abangootata kwaye kwabasetyhini idla ngokuvela mhlambi after i-menopause, after beyeke ukuya exesheni. Umntu onokuba semngciphekweni wokufumana igawuti ungathi mhlambi iqala kwiminyaka emingaphi? Well, njengoba bese ushilo ukuthi kakhulu emadodeni siyaye siyibone nje from unyaka kusuka ku-30 kuya ku-50 years iyavela, kepha kubesimame ivame kuvela after menopause. Ngilapho la umtimba sewuproduce more of le bengubalile ekucaleni ngithi i-uric acid. Hence that's why ngithi emadodeni between the ages of 30 to 50 years you start experiencing it. Zeziphi ungathi mhlambi izinto eziyingozi kakhulu kunye nezichukumisa igawuti zeziphi? Sidla ngokuva mhlambi ngamanye amaxesha abantu bathi ukungatyi into ezithile okanye ukusela kakhulu utywala, ukutya inyama kakhulu, ungabhalansisi ngee-vegetables. Yeyiphi eyona into esingasi siyijonge ukuze sizikhusele kwigawuti? Into lekhona nje msakade ngasho ukuthi vele ku-study sibonisile ukuthi alcohol beverages, especially i-beer, and then ngalakudleni inyama lebovu nenyama yangekhathi, especially sibinzi, which we call liver. It's one of the causes that can lead ukuthi umuntu angagcina benegawuti. Lokunye kuyaba certain seafoods that can also cause that, which is like ma-sardines, bochuna, so nako kungilokunye nje lokucontribute lesikubuka kongala indzabeni yekudla. Nje konke kudla lokune-purine, I mean the container purine yiko lokugcina kulida ekutheni umuntu abe na more of this uric acid that leads to a diagnosis of igawuti. Ungathi ke uba ngaba mhlambi igawuti le ikhawuleze yafumaniseka apha emzimbeni wakho kwaye ude ulifumane unyango, iye iphele kwaphela okanye yinto efuneka uqhubekeke usela amayeza? Yona akusiyinto lengathi msakade iyalapheka kuphela nyaka, kepha nje lokukhona ukuthi uyakhona kuyi-manager njengaletinye tifo leti-chronic, lokho ukuthi if unatha nje umuthi wakho ngendlela dokotela akubhalele ngakhona, iyakhona lokho ukuthi uzame kuyi-manager. Nalokho ukuthi uphindze udle i-diet le-right le bakurekhomendele yona
udokotela wakho nako kuyazama ukuyidambisa mara nje ukuthi ilapheke iphele kuphela nje cha ke emsakathi kusengatholakala igama lalo. Ayilapheki. Kodwa ke umuntu ongawaseliyo amayeza ongayihoyanga esi sifo segawuti ingaba yintoni imiphumela okanye isiphelo sakhe? Into lekhona ukuthi le disease will progress. Asithi nje emsakathi nje bo experience wena only the pains lenda setinyaweni njengoba nje kusifo lesi attack ama joints, so it progresses to other joints because now awuyimanage ngale ndlela lekumele wende ngakhona, so lokho kulidela ekutheni that the other joints get affected in the process and there's more build up yaloku lebese ngikushilo ukuthi uric acid in the body. So if you don't take your medication, it will progress and become even worse to manage. Gcinela omunye nje nabalele umuntu noma ambathe sheet over the pain, it's unbearable. Xa kujongwa ke ngoku uthi umuntu ufumaniseke uba unayo igawuti aze anikwe lo prescription okanye lo mayeza ngugqirha, uye amnike mhlambi unokutya kumiselwe uba makakutye, amnike mhlambi into njenge diet. Yes, i-diet ibaluleke kakhulu nje kuba nalento lesiyibita i-lifestyle modification ukuthi kumele uphile njani. Yebo siyaye ku-advise ukuthi unganathe mangi, at least lokunye lo study lesikubonisile ukuthi 2 ma-lemon nje wasqueeze nje ku-2 liter of water, natural water, and per day unathe lokho. Also it reduces the chance of this disease ukuthi i-progress. And lokunye nje si-avoida kona like inyama lebovu noma ngabe uyithanza but zame kuyidla nje in moderation. Lokunye nje i-coffee siyathi ukuthi labanye bathatha i-coffee ne-acid, but if you drink coffee the type of acid lelapha ku-coffee alifani nale acid leli esikhuluma ngayo that leads to gout. So it helps a lot in really managing le sifo lesikhuluma ngaso. Ungathi mhlambi yeyiphi enye into ke umuntu athi hayi mina andiyityi kwalo nyama ibomvu okanye andizityi nezo zinto zine acid, zeziphi mhlambi ezinye izinto umuntu anothi aziqaphele? Okay, lokunye ngingathi mhlaka because kunema risk factors nje akokodwana beside nje ukuthi bewudla i-diet lenjani and njengoba usho ukuthi akwendi lokho. Lokunye it's like the pre-existing conditions leti for wena le chronic lonato fana nabo high blood pressure kumele uyimanage. Now ne-diabetes, you must manage diabetes as well. Lokunye i-obesity like bantu laba labathe ukuthi nje uphiwa kudlwana kunalabanye emtimbeni. Konke lokho ma-risk factors that can lead besides i-diet yona nje iyodwa. Khabela sesityiwe lixesha, mandibulela kakhulu ngexesha lakho. Ngiyabonga kakhulu nami msakathi kungemehlelweni. Enkosi kakhulu. Bukele siqukumbela ngolo hlobo yanamhlanje iqubo, kanti ke besithetha naye uSifiso Mkhabela esixelela kaloku ngezempilo, isifo igawuti nendlela ongathi uzijonge okanye uzinakekele ngayo. Makholi masigoduke mntasekhaya. Masigoduke, qokelela into zakho sigoduke, simame ngazibini kubabukeli beEkhaya Jikelele ababenathi kaloku ukusukela siyiqalile inkqubo de kube ngilomzuzu wokugqibela. Masibe khona kwakhona ngomso ngentseni, ningaphoswa kusekuninzi esiniphathele kona, umuntu abe nosuku olumnandi olufana nohathi wakhe kamnandi. Thina ke siyanithanda.